Good morning, everyone. This is LadyDragon speaking. It is Saturday, November 26th. It's 10:03 a.m. Well, I have some great news to share with you this morning. I told you many times the reason why we follow Vlad is because Vlad is working with the aliens, and we need to know what he's doing in order to know when all this will be unfold. I told you they knew about the technology, they know about the aliens, and it is the person to follow. So, this morning I have some fantastic news. I wanna share that with everybody. But first, I wanna show you a few things because there's a lot of new people listening to me that do not know about the aliens. First, people that are new to the alien world. Very important that you understand that Vlad used to work for the KGB. He used to be the head of KGB, okay? And there's something called the Secret Russian KGB Alien Identification Book, Handbook, whatever. That was found, and the first edition was in 1946. So this is the Book of Alien, okay? And if you look here, this is nothing new. They have pictures, they have the name of the races. That's actually a page of the book, okay? I talked about this for many years ago, but people that are new, they don't know about it. So it's very important, if you are not aware of the book of the alien races of the KGB, that you go and make research, okay? Oui, bonjour tout le monde. C'est bien important que vous sachiez la raison pourquoi on suit Vlad. C'est parce que Vlad était le head de le KGB. OK? Puis le KGB, il y a un livre qui s'appelle... Ça, c'est pas supposé d'être sorti. Hein? C'est quelqu'un qui l'a trouvé dans un attic. It was found in an attic. It was not supposed to be public, this book. This is a book where the KGB agent, it's like the CIA in Russia, have that to identify, well, the one that works with the aliens. Fait que ça, ce livre-là, c'est le livre qui est du KGB. Le KGB, c'est comme la CIA de la Russie, là. C'était pas supposé être public, ce livre-là. Hein? Fait que c'est toute une histoire quand ça a sorti, cette affaire-là. Bon, ben, ça fait longtemps que j'en parle de ce livre-là. Là. Ça fait des années que je le sais, là. Mais le point est, c'est que Vlad était l'ancien head of the KGB. Donc, c'est sûr que c'est des aliens, OK? Ça, c'est certain. OK? Il n'y a pas de if or but. Puis aussi, je vais vous montrer, j'ai trouvé un nouveau vidéo. Je m'en ai montré la vidéo que j'avais déjà vue, mais j'ai trouvé un nouveau vidéo parce que l'ancien... sinon, arrête. Cette vidéo-là, on a vu qu'il le dit. Attends, ça. Ça, c'est je vais vous montrer deux vidéos, OK? Puisque Medvedev, là, a parlé des aliens, OK? Il a dit 2 fois la même affaire. J'ai 2 vidéos, c'est très important. It's very important that you understand all this, because this is very, very important news. Okay, so I want to show you. So let's see what Medvedev said. Okay, he said it twice. Прилетали на Землю инопланетяне. Это самый зеленый человечек. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, 2 эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.
Знаете, OK. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que il y a un suitcase, puis là-dedans, il y avait toutes les informations des visiteurs qui venaient sur notre planète, qui étaient données au Secret Service qui dealait avec les aliens sur la planète. OK? He said that in his suitcase, there's a suitcase that every Russian president had, whatever you want to, in the past, in the present, in the future, that deal with it has a folder about the alien race on the planet. And she asked how many. She said he cannot say because it would cause panic. Elle a demandé aussi combien qu'il y en avait. Il dit qu'il ne pouvait pas le dire parce que ça causerait la panique. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il dit. Oublie pas que lui était le président avant Vlad. Ça veut dire que lui, s'il l'avait, puis si lui savait, Vlad le sait. So, don't forget, if Vlad came after him and he knew before and he said he's going to give it to the next president, so therefore, it's a fact. These are facts, okay? That you don't believe the facts, it's up to you. But facts are facts, cannot be changed. That you believe it or not, okay? Ça, c'est des faits, hein? Fait que le Vlad est venu après. Si lui le sait, Vlad le sait. Fait que il y a bien des raisons pourquoi Vlad le sait. Head of KGB, puis Medvedev vient donner le folder. So there's two ways, minimum, that Vlad knows it. He was the head of the KGB, and Medvedev give him the folder, okay? Fait que le fait que c'est des faits, là. Fait que le monde qui dit, oh, ça n'existe pas, ben, regarde, le fait que les faits ne peuvent pas changer. Même si tu ne crois pas aux faits, le fait ne change pas. Hein? Ça veut dire que c'est bien mieux de te rendre dans l'idée qu'il y en a, parce que sinon, là, c'est toi qui vas manquer le bateau. You better get used to the idea, or else you're the one who's going to miss the boat. Okay? I want to show you the second video. That's the one I just found this morning. So we start here. Et he's saying every president. Okay, il dit là, every president. Salut Dan. Tu n'as pas ce tableau là. Деда Мороза не существует. Każdy prezydent dostaje teczkę z napisem ściśle tajne. Okay, every president. Snow, touche pas aux choses. Snow, il gosse avec la keyboard. Il dit every president. Мороза не существует. Każdy prezydent dostaje teczkę z napisem Get a case label as top secret. It contains information about aliens who have ściśle tajne. visited Earth. I cannot say how many of them because it would cause mass panic. C'est ça qu'il dit. Il dit exactement la même affaire. Il l'a dit 2 fois. Il n'a pas dit une fois, il l'a dit 2 fois. OK? Mais que je sais, là. OK? J'ai pas suivi partout. Ah, puis l'autre vidéo, il a dit de watcher le Men in Black. Le Men in Black, c'est un film, je le lis sur l'autre computer, il faut que je l'extrais. C'est pour ça qu'ils ont fait, Hollywood a fait un film Men in Black pour rire de ce film-là. Mais tout le monde qui connaît, c'est pour ça que j'ai toujours voulu apprendre le russe, c'est pour ça qu'il faut apprendre le russe. Le plus de monde qui connaît le russe, le plus qu'il va pouvoir comprendre ce qui arrive. Fait que c'est très important tout ça. Et là, on arrive à ma nouvelle que je veux vous montrer. Fait que je vais vous donner ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont nouveaux ici et qui ne comprennent pas la vérité des choses. Bon. Là, on arrive à ce que je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que la raison pourquoi on n'a pas le droit de savoir les aliens, c'est à cause que on ne faut pas avoir les technologies. Fait que si on a les technologies, les cartes technologies que je parle tout le temps, c'est quoi? La technologie de médicale, la technologie des food replicators, la technologie d'énergie pour la maison, puis l'énergie pour les transports. Si tu as ces 4, tu en as besoin de 50, tu as ces 4-là, tu n'as plus besoin d'argent. L'argent, je vous ai dit, c'est un outil pour enslaver la population. Tant qu'on a de l'argent, on est des esclaves. OK? Je l'ai dit des millions de fois, cette phrase-là. So, people that are new, that don't know me, that don't know what this is about, I told you many, many times, the reason we do not know about the aliens is because, is because of the technologies. If we had 4 technologies, just 4,
the one for medical healing, the one for food repair. We could have make your own food. You can have energy for your home, and you can have energy for your transportation. It will be, that's called free technology. Ça s'appelle des free technology. You don't need money, and as long as we have money on this planet, we are slaves. So this is very important that you grasp that concept. Now, that being said, now we're going to go to medical technologies. In the medical technology, there's something called regrow limbs. They can regrow limbs with technology, with laser, special laser. I don't know exactly how it works, but they can. Okay. So now, the medical doctors in a special military hospital, they have a way to reconstruct limbs, and that's what we're gonna watch this morning. Fait que là, j'ai toujours parlé de la technologie qui est regrow limbs, qui refait comme si t'as plus de bras, peut refaire ton bras. C'est pas la technologie qu'on va voir, c'est pas à ce point-là, mais c'est un bon début. Okay, so the technology is not like alien technology per se. Well, I'm not saying that I keep talking about. It's like a beginning of the technology, because it's a different kind of technology, but still it's going to bring to the point that they can save limbs. Okay, they can not grow limbs from 0 to 100, but they can save a lot of limbs, this is the beginning. This is very, very important technologies. C'est une technologie qui est vraiment, vraiment importante, parce que ça fait pas le regrow limb comme 0 à 100%, mais ça sauve des limbs. Ça, c'est très, très, très important. Fait qu'on va écouter le rapport. OK. Bodies. It may sound like something from a sci-fi movie, but here at the main military clinical hospital of the Russian Defense Ministry, it turned into reality. The breakthrough technique was developed and implemented by Russian military doctors after the Ukrainian conflict began. They can now fully restore patients' limbs after severe mine and gunshot wounds in a very short period of time. The treatment involves a 3-step process that sounds pretty simple, but of course in practice it is much more complicated, and no one could better explain how this surgery works than the person who actually performs it. This is an advanced technology. During the surgery, we substitute fractured bones with individual 3-dimensional customized implants for each patient that is made of special alloy, fully corresponding in size and shape to the lost bone fragment, which allows the patient to be back in service in no time. The technology, as far as I researched, is uniquely ours. In the past, severe injuries often led, among other things, to amputations, leaving wounded soldiers without arms and legs. Moreover, the rehabilitation could take several years, with some patients never being able to function properly again. But now there is an alternative, and recovery time has been reduced significantly. Although this procedure is currently being performed exclusively on Russian soldiers wounded in combat, it has a potential to dictate the future of civilian reconstructive medicine as well. Modern gunshot wounds to the limbs are so severe that they lead to the absence of entire limb segments, such as bone and muscle tissue, impacted by bullets or shrapnel, leading to severe defects for both soldiers and civilians that need to be treated. Previously, it was either amputations or years of rehabilitation with mixed results. Today, we have gathered global medical achievements and created a technology that allows to recreate bones by filling a printed sort of case with bone tissue and muscle tissue as well as cell tissue, perfectly copying the missing fragment. This technology can be shared with our colleagues in public hospitals. The new technique has already been actively implemented in a hospital. The first patient to undergo the operation had fully recovered in the shortest possible time and is now back in the combat zone. But at first, it seemed that he could never walk again, given that he lost a significant part of his lower leg. I was trying to retrieve a wounded soldier when a sniper shot me, and so 5 to 7 centimeters of my knee joint were fractured. And I was then evacuated and taken to Burdenko Hospital, and they basically reconstructed my leg piece by piece. I spent 2 to 3 months in the hospital. Now I can even jump on that leg. I can say on my own example that reconstructive surgeons can fix parts of human bodies, which according to what I was taught as a medic, cannot be fixed. 10 years ago, such things were impossible to imagine, but now these people are simply doing them.
The main military clinical hospital has a long history of pioneering new ideas. Located in Moscow, it is named after academician Burdenko and is the best and the oldest medical facility in Russia. Nowadays, it treats not only the military, but civilian patients as well, with more than 22,000 people admitted each year. The Burdenko Hospital is a leader in Russian medicine. It opened the country's first paramedic school, first surgery room, cardiology unit, etc. And today it continues to lead the way in Russian medical progress, turning science fiction into scientific fact. See? Sci-fi to scientific fact. That's what she said. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit science-fiction pour des faits. Hein? Bon. C'est ce que je vous avais dit. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai dit plusieurs fois que Vlad avait des villes, des plates. Puis pourquoi qu'on fait tout ça? Le spaceship, il est où? Il est à Kherson. Quand le monde s'énerve avec Kherson, je dis, ouais, c'est impossible, là. Et on est là pour ça. Fait que il n'y a pas d'énervage, là, avec le regroupement à Kherson, là. Fait que je vais juste finir avec vous montrer c'est où Kherson. Ceux qui sont nouveaux, qui ne voient pas. Ah, ça c'est le monde. Je vais montrer le monde. Ça c'est le monde. Montréal, c'est ici. Puisque je demeure. Puis il y a Spaceship ici. Il y en a plein de Spaceship Underground, là, en Antarctique, à côté du lac Vostok. Puis là, il paraît qu'il y en a un autre à côté de Kiev. C'est ici, là. Le Oleskisan, là. Il est en dessous de la Terre. Si vous n'avez pas vu le TV show Stargate Atlantis, là, allez-y. Écoutez ça. Là, je vais finir là-dessus, là. Je vais aller faire d'autres nouvelles. So, for those who doesn't know, this is the world, and this is Oleskisan, where there's an underground spaceship. That's where we're doing all that we do every day. So, it's coming. It's coming. These technologies are coming out slowly but surely. So, get used to the idea because it's coming. And it's positive news. Faites-vous à l'idée ceux qui ne comprennent pas le concept des aliens parce que ça s'en vient puis c'était très bonne nouvelle. Bon, fait que là-dessus, je vous quitte. On va aller faire les nouvelles. Je vous vois bientôt. Dans 5 minutes, je reviens, OK? Avec d'autres nouvelles. C'est Vlad qui adresse les mères des soldats. I'll come back in 5 with a report of Vlad addressing the mothers of the soldiers. Very interesting what he said. See you in 5. Thank you for joining. See you soon.